Mwanafunzi wangu, karibu tena katika kipindi cha Back to School with Isaa Gobo, na kwa leo hii tutaendelea na topic yetu ya wave motion katika kipengele cha velocity of sound in air. Nini maana velocity of sound in air? Tunaangalia ni jinsi gani sauti yetu inasafiri katika hewa, kwa sababu wenyewe wanasema sauti inasafiri kwa velocity tofauti na katika medium tofauti. Maana ya kwamba the sound travel with a different velocity in different medium. Note ya kwamba the experiment show that the velocity of sound in air is 330 to 340 meter per second, which is least velocity. Kwa maana hiyo tunaona ya kwamba sauti yetu inasafiri kwa speed ya 330 mpaka 340 meter per second, ambayo ndio velocity ndogo kabisa katika medium. Wakati huo the velocity of sound in liquid is 4 times that in air, while the velocity of sound in solid is 15 times that in air. Hence the velocity is much greater in solid than any other medium. Kwa maana hiyo sauti yetu inasafiri sana kwa spidi kubwa katika solid kuliko medium nyingine yoyote, na inasafiri kwa spidi ndogo katika medium ya air. Baada ya hapo tunaangalia factors affecting velocity of sound in air. Generally there are 3 factors which affecting velocity of sound in air, kama ambavyo zinaonekana katika ubao wetu hapa. The first one is absolute temperature, the second one is humidity, and the third one is wind blowing. Hizi ni factor tatu ambazo zinaathiri speed ya velocity yetu katika hewa. Kwa nini tunasema ni absolute temperature? Kwa nini tunasema ni humidity? Na kwa nini tunasema wind blowing? Tunasema absolute temperature kwa sababu baada ya wanasayansi wetu kufanya experiment waligundua ya kwamba velocity of sound in air is directly proportional to the square root of 40 absolute temperature. Na hii tayari ni hesabu. Kwa wale waliosoma rates and variation wataelewa nini namaanisha. Bimaana kwamba when we say the velocity is direct proportional to its absolute temperature, it means that as velocity increases, also the square root of absolute temperature is also increasing. So when we remove the proportionality sign here, is V is equal to K under root of absolute temperature, we divide by under root of square root, under root of absolute temperature, and under root of absolute temperature. Cancel, we get V equal to under root of absolute temperature equal to K, whereby K is proportionality constant. So for various value of velocity and absolute temperature, we get that V1 over absolute temperature equal to V2 over absolute temperature equal to to Vn over square root or under root of absolute temperature. N it means the nth term or last term. But katika maswali yetu mengi sana huwa tunagawa only variable mbili. Kwa unaweza ukapewa velocity 1, the absolute temperature ya kwanza, ukaulizwa either velocity 2 wakati tukiwa tuna absolute temperature ya pili, au ukaulizwa velocity absolute temperature 2 wakati tukiwa tuna velocity ya pili. Kwa hiyo hii ndio jinsi ambavyo velocity of sound inakuwa affected na absolute temperature. So absolute temperature, the experiment show that the velocity of sound in air is direct proportional to the square root of its absolute temperature, kama ambavyo tumeona pale. Hence the second one is humidity. Humidity nayo ina affect velocity of sound in air. Kwa nini? Kwa sababu tuliona ya kwamba katika medium tofauti ikiwepo solid, liquid na gases or air, tuliona kwamba sauti inasafiri haraka sana katika liquid kuliko katika nini? Hewa. Kwa maana hiyo sauti ambayo ina unyevu inasafiri haraka zaidi kuliko ile sauti ambayo iko dry, yani haina unyevu. That's why we say the velocity of sound of sound in liquid is much faster than that in air. Hence the wet sound travel faster than dry wet sound, because the wet sound contain humidity, while that of dry sound has no humidity.
So the dry one travel lower than the wet one. The third factor is wind blowing. Katika wind blowing hapa tunasema always sound travel in the direction of wind blowing. Uelekeo wa upepo unapoenda ndio ambapo sauti inasafiri kwa haraka zaidi. Mfano, kama wewe ni listener, tunasema mfano hapa kuna mtu amesimama, then kuna mwingine yuko huko ambao ni listener, anasikiliza huyu ambaye anafanyaje, anaongea. Kwa hiyo sauti itasafiri kama the wind is blowing in this direction. Wind is blowing in this direction. It means huyu listener ataisikia hii sauti ambayo inatoka kwa huyu jamaa hapa clearly, kuliko kwamba wind ingekuwa ina blow in this direction then mtu anaongea, huyu asingesikia hii sauti kwa upia zaidi. Ndio maana tunasema always the sound is travel in the direction of wind blowing. Mahali ambapo upepo unaelekea ndio sauti inasikika kwa usikivu zaidi kuliko mahali ambapo upepo ufanyaje, hauelekei. Kwa hiyo mwanafunzi wangu, hizo ndio factor tatu ambazo zina affect velocity of sound in air, na unaweza ukaulizwa katika mtihani wako kama ambavyo tunaona katika mfano namba 1. Discuss 3 factors which are affecting velocity of sound in air. Majibu yake ni kama ambavyo tumetoka kuelezea hapo nyuma. The second question is the speed of sound in dry air is 330 meter per second at 0 degrees centigrade. Find its speed when the temperature of air is raised to 5 degrees centigrade. Katika swali lako lolote la kifizikia, mwanafunzi wangu, kitu cha kwanza inabidi uandike data. Kwa hiyo hapa tutaanza na data. Solution number 01, solution number 01, case A, bi maana kwamba kipengele chetu cha B, case B, kipengele B, data given. Data zetu ambazo tumepewa, ya kwanza kabisa ni velocity of sound in dry air. Velocity of sound in dry air. Velocity of sound in dry air. Let's kwamba hii velocity of sound in dry air iwe V1 ambayo ilikuwa ni ngapi? 330 meter per second. And at 0 degree centigrade. Absolute temperature yake ilikuwaje? Absolute temperature ambayo tulete kwamba itakuwa ni T1. Itakuwa vipi? Before ilikuwa ni 0 degrees centigrade, but this one temperature ipo katika degrees Celsius. So tukiconvert this degrees Celsius to absolute temperature ambayo tunataga ni Kelvin, itakuwa ni 273 Kelvin, kwa sababu tunasema ya kwamba degrees Celsius ni plus 273, ndio nitapata temperature yangu inoti Kelvin au absolute. Kwa hiyo degrees Celsius ndio hii hapa ambayo nimepewa, nimeweka hapo 0 ni kali na 273, nitapata 273 K. Kwa hiyo hapo nimesha change temperature yangu from degrees Celsius to absolute or Kelvin. Wakati huo aliniambia find its speed when the temperature of air is this one. So now temperature is rise. Absolute temperature again. Temperature ambayo ni T2 itakuwa ni 5 degrees Celsius. Tukiconvert into Kelvin itakuwa ni 278 Kelvin. Then we are required to find the velocity of sound in dry air at 278 Kelvin ambayo iwe sasa na V2. Kwa nitarecall ile relationship yangu ambayo ipo kati ya velocity of sound in dry air and the absolute temperature, ambayo tunasema ya kwamba V is direct proportional to square root of absolute temperature. Hii ni hesabu mwanafunzi wangu ambayo inapatikana katika rate and variations, siku moja tutakuja kuiangalia. Nikiremove hii proportionality sign nitaweka K. K ni proportionality constant
nitadivide by under root of 40, t nitadivide by under root of t, cancel, v over under root of t is equal to k. So because you have two variable here, v1, t1, t2, and what, v2. So for v1 over under root ya t1 equal to v2 over under root ya t2. So but we need here the velocity v2. So when we make subject v2 is equal to v1 times under root ya t2 divide under root ya t1. Where is v1 is 330 multiplied by under root of t2 is 278 divided by 273, and our answer is 333 meter per second. Divide hii mwanafunzi wangu, zidisha hapa, divide hii unaweza kaisoma katika mathematical table, utapata the product of 278 utamultiply na 330 over 273 and the answer is 333 meter per second. Tumeona hapa kwamba velocity yetu hapa imeongezeka baada ya temperature yetu kufanyaje, kuongezeka. Kwa nini velocity imeongezeka? Kwa sababu hii absolute temperature ina affect velocity of sound katika nini, hewa. Na ndio maana mara kwanza velocity yetu ilikuwa ni 330 but now our velocity is 33. Kwa nini 33? Because first the temperature it was 0 degrees Celsius or 273 Kelvin, but next the velocity is changing or raised to 5 degrees centigrade. When it converted to absolute temperature, you get 270 80 Kelvin.